So online people, I guess you can see my screen. If not, please let me know. Okay. See, yesterday I just introduced you the process builder, right? Okay. So when I see the process builder, whenever the object has been record has been created or updated. Okay. As like your workflow, your process builder also can be input. Okay. But based on the criteria, the actions will be happen. Okay. So let's see today. There are different types of actions are there in process builder. What are they? Any idea? Calling of an Apex class, calling of flows, process, creation of records, updation of records, sending an email, submitting a call process, okay, posting information onto the charter. So like this, multiple actions are there. Okay. See, I have a scenario now. So let us see. See, whenever a case has been created, a high priority case, what our agents are doing is, they'll open like this, they'll go to the case, they'll open a case like this, they'll check whether this case is high priority case or not. If it is a high priority case, they'll post something information here saying that something is an high priority case. Like this, they will post the information. Where they are posting it? Onto the charter. Okay, onto the charter. When this is a high priority case. Let us say right now I have only 2 to 3 cases, it's fine. But millions of cases, we need to recognize it. Now tell me, there are two options are there, because we are having automation things. As for time being, we are dealing with workflows and process builder. Okay. So what is my ultimate goal? Posting information onto the charter is my ultimate goal. Adena? Information ni chart lo post share. Ekkada ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద? కేస్ మీద. Right? కేస్ మీద పోస్ట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడు all cases ka high priority cases. Workflow choose చేద్దాం, process builder choose చేద్దాం. Why not workflow? Because I cannot achieve that goal with the workflow, because workflow supports only field updates, sending of an email, outbound message, and creation of tasks, but not posting information onto the charter. But my process builder can do that one. So in this case, you just come here, click on setup. Now you tell me, how can I do it? So type like process builder. Just click on this process builder. New. Now వర్షన్ వచ్చే డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్కడండి? క్లోన్ చేసినప్పుడు వర్షన్ వస్తుంది. ఫుల్ వర్షన్ క్లోన్ చేస్తే నెక్స్ట్ వర్షన్ పడుతుంది. వర్షన్ అయితే ఆ వర్షన్ అది కాదు, అది మెటాడేటా వర్షన్, అది సేల్స్ వర్షన్. Okay, so this is a start and this is an add object. Which object shall I choose here? Any idea? Yes. Choose case. Only when a record is created or edited? Only when record is created.
What is your criteria? High priority case. So this is the rule. What I am writing. Conditions are met. Very simple formula. Click this one. Priority choose equals to pick list, one of the drop down value called as high. Save. So I just put it as a rule criteria. Now do immediate action. What is your action now? There are multiple actions are there. Your action is posting information onto the charter. Choose this option. Which one? This record. This record means your current case record. So what you are going to do? High E. This is an priority task. Need to be completed within 2 hours. Okay. So this is a message what we are giving. I would like to give the case number. There is a fields are there here. So you can type like case number. So the case number will populate automatically. Click on save. Okay. See, this is the rule criteria. This is the object. Whenever record has been created in this case, and it checks the priority and it do the information. You can add multiple actions also. Right now, I'm just making as an active. Right? Go back. Let's do the unit test. Click on new. Right? Status is that, and the priority is high. Its origin is something. Right? I'm just giving something in subject. Clicking on the save. Is this high priority case or not? Yes. See, I think this is an high priority task, need to be completed within 2 hours, and this is the case number. Why I put the case number means your process builder works after mode only. Okay. When you will get this auto-generated number, whenever the case has been created. Okay. Case ఎప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్ గా డేటాబేస్ లో కమిట్ అవుతుందో అప్పుడే నీకు ఈ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో అందుకని ఇది పెట్టాను. So this is a best example for after modes. Okay. Your process builder only works after mode, not before mode. Your workflow will never work for before, only for after. అంటే రికార్డ్ కమిట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ఆటోమేషన్ జరగాలి అంటేనే వర్క్ఫ్లో ప్రాసెస్ బిల్డర్స్ యూస్ చేస్తాం. కేస్ నెంబర్ ఆ రెండు డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే. Record ID means this one. It's a case record ID. It's a case number. Like on account we have been created auto-generated number, right? Similarly, this is a sequence number of your case. Okay, customers cannot memorize this number. Okay, but they can memorize these numbers, right? So, it is memorized at a customer. It is Salesforce backend actually. Okay, but it is front end.
Contact without relation also you can create it. బట్ నేను వర్క్ఫ్లోలో ఎలా ఉంటుందంటే చైల్డ్ మీద రాస్తే దాని యొక్క పేరెంట్ మీద అప్డేట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. ప్రాసెస్ బిల్డర్కి ఏంటంటే విత్ ఆర్ వితౌట్ రిలేషన్షిప్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే లుక్అప్ రిలేషన్షిప్ బట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay. See, whenever the case is created, right? So when I check the case details, if case status is something like new, okay, if case status is something like new, whenever you're creating a new case record, okay, new case record, I just want to populate description. Simple. Whenever case status is new, I want to populate a description, something. Now you tell me, do I need to create another process builder or can I use the same thing? Sure. Can you use the same thing? Yeah, my question is very simple. Right, already case process is there. Okay, so do I need to create another process builder or can I reuse this one? Let me try to reuse, because here mode is creation time only. Okay, here mode is created time. Okay, so if it is a created and edited, again I have to clone it and I have to choose this option. Okay, anyway, whenever a new case has been created, okay, I want to, if the status is new, then I want to populate something value on the description. So my concern is not to concentrate on the scenario, okay, concentrate on the process now, what I'm doing. So deactivate this one. You have to clone it, right? You're making another version of this one. This is the metadata version, running process 51. You're asking about this one, right? Salesforce metadata version is 51 right now. Okay. See, already here one of the decision box is there. Now I'll go with another decision box. Here I'll check new status. How? Come here, type like status. Very simple. Status equals to, you have to select any one of the thing. It's a new. Click on save. Two conditions are there. This is high priority case and this is new case. Now I have a question for you. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కేస్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది, కొత్త కేసు రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది వస్తుందా? అంతే కదా, యారో కిందకే కదా ఉంది.
హై ప్రయారిటీ కేసు క్రియేట్ అయింది, హై ప్రయారిటీ కేసు వచ్చింది, ఏమవుతుంది, ట్రూ అవుతుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి జరిగి అయిపోతుంది. కానీ అదే సేమ్ కేసు స్టేటస్ కూడా న్యూనే ఉంది, అప్పుడు ఈ యాక్షన్ కూడా జరగాల వద్దా? యు అండర్స్టాండ్? లెట్స్ క్రియేట్ ద యాక్షన్, అగైన్ విల్ డిస్కస్. ఈలోపు థింక్ చేయండి, ఏం యూజ్ చేయాలి? క్రియేట్ రికార్డ్, అప్డేట్ రికార్డ్స్. ఓకే, so I'm choosing a record. See, there are two ways are there. Select the case record that starts your process. That means ఏ కేస్ రికార్డ్ అయితే స్టార్ట్ అయిందో ఆ కేసులో ఏమైనా ఫీల్డ్స్ పాపులేట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్ వన్. కాదు, ఆ కేసుకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ అంటే చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఏమైనా పాపులేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్ ఆప్షన్. నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. No criteria, just update the record. What you want to be update the record? Description, right? I'm not concentrated on the action what I'm going to be created, but I'm just thinking about the process. రెండు క్రైటీరియాలు సాటిస్ఫై అయినప్పుడు New status need to move first. What? New status ni పైకి తీసుకెళ్ళాలి. Okay, new status ni పైకి తీసుకెళ్తాం. Okay, we can order this is order 1, this is order 2. What he's saying is that you want to change like that. Okay, I changed. My new case has been came and the status is new and the priority is high. A case record has been created, the status is new and the priority is high. What happens is, if it is new, it goes here and it stops. ఇది ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ ఉందో అప్పుడే వస్తుంది, కానీ అలా కాదే, నాకు ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ సాటిస్ఫై అవుతుంది రికార్డ్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే, ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఆర్డర్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ స్టాప్ మీద క్లిక్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ టు ద నెక్స్ట్ క్రైటీరియా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ రూల్ చెక్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ రూల్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రికార్డ్ అవుతుంది, అప్డేట్ అవుతుంది. అదవుతుందా? వర్క్ ఫ్లోలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్స్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. ఓకే, వర్క్ ఫ్లోలో ఆర్డరింగ్ ఉంటుంది, దానికి సపరేట్ జరుగుతుంది. ఓకే, యాక్టివేట్ చేసుకో. Never concentrated on the scenario what I have been created. You have to concentrate on the situation what I have been taken. Compulsory check చేయమని చెప్తాను. So these are the major differences. See, status is new, priority is high. Okay, I'm not populating the description, I'm just populating some subject. Save. Required field that is. See, case has been created. See, description value populated, something description, and the information is also posted onto the right. So at a time, two things is been happening. Okay, and one more thing in the, I'll just create some account. Okay,
Okay, already account is there, URS dental. Okay. If a case is created, in the case do not have any account, okay, that means if an orphan case is created, initial level we want to associate that case to this customer. Are you getting the point? You created an account, you created a case, but you never associate that case to an account. That means clicking on the case, clicking on the new button, and you're filling the data, but you never fill the account name here. That means ఏ కస్టమర్ కి ఈ కేస్ అనేది నువ్వు ఇండికేట్ చేయకపోతే నీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా దేనికి అసైన్ చేయమంటున్నాను, ఈ అకౌంట్ కి అసోసియేట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, ఏం చేద్దాం, కొత్త ప్రాసెస్ బిల్డర్ క్రియేట్ చేద్దామా, సేమ్ దే యూజ్ చేయొచ్చా? ఎనీ ఐడియా? We can use the same. That's why I wrote process builder name as a case process. Actions and ఒకసారి చూపించండి. లెట్స్ సే ఇది ఓపెన్ చేస్తాను. డియాక్టివేట్ చేస్తాను. యాక్షన్స్ అంటే ఏమంటుంది, ఇవా ఇవి ఏమంటుంది అని నేను ఇప్పుడే పెట్టాను. దీనిలోనే రెండు పెట్టుకోవచ్చు, ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసుకోవచ్చు, ఒకే దానిలో రాసుకోవచ్చు. either high priority or new case status. ఓకే, అయితే హై ప్రయారిటీ కేస్ అయితేనే పోస్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ పెట్టలేవు అనమాట న్యూ కోసం. ఓకే, ఎనీవే నౌ లెట్స్ యాడ్ one more criteria. What is my criteria now? So I'm just checking a null. If case related account ID is null, is null means empty. If it is empty, true and null. Now you want to do the immediate action. That action is also same, update records. Why I choose this example, I'll tell you. Come here, click on this option. Now you have to choose the account ID. Okay, you can hard code this one directly, no problem. So let's open this customer. Here it is. Copy this account ID. You can paste it, you can hard code it, no problem. But what value you are populating? Account ID. Account ID is nothing but reference field.
not normal field. Are you getting the point? Referensive fields. You cannot populate referensive fields. You cannot update referensive fields with the help of workflow. I'll show you. Right? For example, let me activate this one. Either classic aina, lightning aina, both are the same. See, let us say, for example, I'm going to the workflow. New workflow rule. I will write workflow rule on the case. It's a null check on the creation type. My criteria is very simple. I've seen account name, this one. See, if account name is null, case related account name is null, I want to do immediate action that to field update. Case origin, case owner, case region. ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ have you seen account ID here? Are you getting the point? See, my situation is very simple. నా క్వశ్చన్ ఒకటే, ఆర్ఫన్ కాంటాక్ట్ క్రియేట్ ఆర్ఫన్ కేస్ క్రియేట్ అయితే ఒక డిఫాల్ట్ అకౌంట్ కి అసోసియేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తావు? ఒక కేసు ఓపెన్ చేసి అకౌంట్ నేమ్ ప్లేస్ లో ఒక అకౌంట్ ని అసోసియేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. అంటే సేమ్ కేసు నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అకౌంట్ బ్యాంక్. ఓకే, అంటే ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేయాలి. ఫీల్డ్ అప్డేట్ అనేది నీకు ప్రాసెస్ బిల్డర్ నుంచి జరుగుతుంది అండ్ వర్క్ ఫ్లో నుంచి కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, బట్ నేను వర్క్ ఫ్లో చూస్ చేసుకోకుండా ప్రాసెస్ బిల్డర్ చూస్ చేసుకుంటాను. వై నాట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ? వై వర్క్ ఫ్లో చూస్ చేసుకోకుండా ప్రాసెస్ బిల్డర్ చూస్ చేసుకుంటాను? ఎందుకని? సెంట్రలైజ్డ్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ ని నువ్వు పాపులేట్ చేయలేవు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో. నేను ఆల్రెడీ నీకు వర్క్ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాని ఫంక్షనాలిటీస్ అంత ఈజీ. ఓకే, ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే డిఫరెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ కెనాట్ పాపులేట్ రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఇది. రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఇది. నేను ఒక కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఈ వాల్యూ పాపులేట్ చేయకుండా సేవ్ చేశాను అనుకో, నా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూని ఫిల్అప్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్గా ఫిల్అప్ చేయాలి అంటే అయితే వర్క్ ఫ్లోనే యూస్ చేస్తాం, ప్రాసెస్ బిల్డర్నే యూస్ చేస్తాం. బట్ నేను ఈ రిఫరెన్సివ్ ఫీల్డ్స్ ని పాపులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వర్క్ ఫ్లోని ఎలిమినేట్ చేసేసి ప్రాసెస్ బిల్డర్ తీసుకుంటాం. ఎందుకు ద బెస్ట్ రీజన్ ఏంటయ్యా అంటే ఇక్కడ నీకు కనపడట్లేదు అసలు ఆ ఫీల్డ్, అకౌంట్ ఐడి ఆర్ అకౌంట్ నేమ్ అనే ఫీల్డే కనపడట్లేదు.
That means you cannot do it. That's reference field. That's a lookup icon. Technically, we can call it as a reference fields, right? Reference, by using of your workflows, you cannot populate the reference fields, but by using your process builder, you can make it. Already, my process builder is in the active mode. See, all three conditions in match ask. See, account name, process builder, reference means either lookup or master. See, account name has been populated, description has been populated, charter has been populated at a time. All automatic things are working. Got the point? అంతకుముందు ఏంటంటే చాలా వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసేవాడు, చాలా వర్క్ ఫ్లో రూల్స్, చాలా వర్క్ ఫ్లో యాక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ బిల్డర్, ఐ కెన్ యాడ్ n number of criteria and even I can make a sorting of that. Okay, save and change. Now I have a situation for you. You consider this is account. Okay, more classical entry question. This is account. Account is having some records. Okay, anyway, let's say there is a record called A1. Okay, దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. Address like city, state, zip code, country, street. Here are right? ఈ అకౌంట్ కి అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఏదైనా వాల్యూ చేంజ్ అయ్యింది అకౌంట్ అడ్రస్ లో, ఈ అకౌంట్ కి కొన్ని కాంటాక్ట్స్. దిస్ ఇస్ కాంటాక్ట్ 1, కాంటాక్ట్ 2, కాంటాక్ట్ 3. ఏంటివి? కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్. దిస్ ఇస్ C1, C2 and C3. What these three are? Contact records. A1 is an account record. If you change address in the A1, then change the billing addresses, then change the address in the contacts. అర్థమైందా? కాంటాక్ట్స్ లో కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఉండాలి దాని రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్స్. Now tell me, there are different actions are there. You understand the situation. See, when there is a change in the account address of parent record, okay, you have to populate, you have to update, okay, all these address fields of their related contacts. Let's say for account there is a millions of contacts are there. Okay, your Salesforce system will take care of that, populating those addresses. Yeah, action is we have different actions are there. Actions. So 2 actions there is that. Create records, update record. Create record, not create records. Create record, update records. Update records. Not create records. We are not creating contacts. We are updating the address fields on the contacts. So it's not required to go for a create. Now come here. So when you click on process builder, automatically you will navigate to the library. Now which object? Account is there, contact is there.
Which subject should I write? Account. Yes. Already there is a process on the account. What is this process? Let us check. Here the criteria is only when record is created. But my criteria is created or updated. Okay. So let's deactivate this one. Clone it. Save it. Now I don't want to change this one. Let us add. Address. So account will have a billing address. So billing city. There is an option called is changed. True. If it is changed, so then condition will met. Billing country. If it is changed, then work on this. So billing state. Is change. Ebetum, city, country, street better. Street level. Street. Billing state. So ఈ 5 conditions లో ఏది satisfy అయినా కానీ మనం చేయాలి. అంటే ఎనీ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ మెట్. ఏది చేంజ్ అయినా కానీ. Okay. Now you click on immediate action. What you are trying to do? Create records or update records? Update records. So now you tell me, first option or second option? Second option. Now which object? Contacts. So there is something happened on the parent record and you are doing updations on the child records. Workflow la chance లేదు. Workflow ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద రాస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని అప్డేట్ చేస్తాం. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే రాసావో దాని పేరెంట్ అప్డేట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ అ మాస్టర్. ఓకే. అండ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ లో పేరెంట్ అప్డేట్ చేయం, చైల్డ్స్ ని అప్డేట్ చేస్తాం. ఇక్కడేం పెట్టాలి? మెయిలింగ్ సిటీ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ మెయిలింగ్ సిటీ. మెయిలింగ్ సిటీ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అకౌంట్. అకౌంట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే రావాలి కదా. ఇక్కడ బిల్లింగ్ సిటీ వస్తుంది. So mailing state will be populated, which is coming from the account state.
account billing state, right? Street art. Field reference, which is coming from the see ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా అనిపించినా ఇట్స్ దోస్ ఆర్ వెరీ ట్రికీ. ఓకే, వెరీ ట్రికీ ఎక్కడ అంటే ఆన్సరబుల్ చేయలేరు. వీటికి ఆన్సర్ ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే ఎప్పుడైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రం ఆన్సరబుల్ చేయగలుగుతారు. బట్టి పట్టారంటే అంతే బిస్కెట్. ఇంకేముంది? కంట్రీ. Okay, so these fields will be populated from their parent account. They are related parent account. Okay, see, now you tell me whenever the customer has been created or updated. Okay, if your అప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ క్రియేటెడ్ ఆపరేషన్స్ మాత్రమే. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు? దీన్ని ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ యాడ్ చేయాలి. ఏంటది? వస్తుందా? Okay, let it be. Activate. Now let us try. See, customers, right? So how many contacts are there for this? Only one contact. So I'll create three contacts. The address has been automatically populated, okay, by Salesforce. No worries, I'll show you. Wait. Clone this one. This is a contact. Save it. So these are the two contacts, and what is another contact? So this is a third contact. I just opened three contacts. All contacts are belongs to Madhapur, Hyderabad. Madhapur, Hyderabad. Okay. And this contact do not have any mailing address. Now let's come here. Click on your billing address. So change this Telangana
Andhra Pradesh. I just change it to the Gurgaon. Anyway, whatever it is. Right? There is a change in city, there is a change in state. Now you click on OK. You just save this record. Record saved successfully with these addresses. Now your contact has to be updated, right? Come here and refresh. Earlier it is Madhapur, Hyderabad, something is there. Okay, still it's showing the same thing. But it didn't work. Coming here, refresh. It's not worked. Okay, it didn't work. Let me check why. Relation. Huh? All are believable. Okay, we'll do one thing. Deactivate this one. Clone it. For time being, okay, I want to remove this one. Okay. Any one of the conditions are met. Yes, I changed the billing. Is changed it true, then it goes here. Custom logic not required. Save this one. Okay. So what is here? I have to change this option. It's showing like only when record is created. Unnecessarily I deleted it. It is read-only mode. You cannot make it changes. So you have to create another version. Okay. Now come here. Click on edit. Changing this to the AP. GNT. Now I'm just clicking on the okay and clicking on the save. Now record has been updated. Whenever record has been updated, if there is a change, come here. See, address has been changed. Refresh. Address has been changed. Right? Address has been changed. So you need not to write a code. Earlier we have been written code 2015, 2014. That time
Okay, we don't have a process builder. We have written a code like this. Got the point? And one more beauty in the process builder is it submits the approval process. Let us say right now what we are doing, we are just clicking on the opportunity. When we are creating an opportunity, we know that if opportunity amount is more than of 50,000, we are submitting for an approval process. Isn't it or not? Okay. See, when I click on this, it will submit for approval. Right? So now agent is physically clicking on that button to submit that record. Okay, I want to do that one automatically because I have millions of records based on the criteria. If it matches, you have to submit it. So again, that one also will be relies on process builder because there is a straightforward action. There is a straightforward action called submit for approval process. You are not creating approval process. Remember it. ఏదైతే బటన్ నొక్కుతున్నారు మీరు ఆ బటన్ ని ఆటోమేటైజ్ చేయొచ్చు. When it has to submit automatically when your amount is more than of $50,000. Greater than of $50,000. Then you want to perform the action automatically. That action is now submit for approval. So it is asking for default approval. We are not going for default approval, going for a specific approval. Let's find our approval process. So on this object, we have written only this approval process and we are selecting that. Skip the entry criteria for this process. Means again, this approval process has some rule criteria. We are skipping that one. Who will be the submitter? Your current user. So when you submit a record, there is a comment section actually. Okay. I just given a option there, message. You can see it on the history. So people will came to know, okay, this is automatically submitted. Now come here, click on this opportunity. Click on here. So I just given it as a 79,000. Okay. Earlier, I have to click on the submit for approval button. The record I will be logged. Now I didn't provide anything else. Just save it. Record saving successful and record got logged. If you see it,
So your process builder has been submitted your record automatically. That's why you can see a message here. This record is submitted by upon process building, right? So it is submitted to this respective process. That is a beauty. That is the automation job your process builder is doing. Still not process builder, not yet done. Because I want to call a flows. I want to call an Apex class. Again, we'll touch down. When you're working on the flows, again, I'll touch down this process builder. When you're working on Apex classes, again, I'll touch down this process builder. It's not yet done. Okay, but I just given you with some of the real-time examples how we manage the process builders. Okay, in the different situations. So please complete your process builder stuff today itself. Okay, so that we can temporarily stopping process automation because we have a flows again. We need to work on the flows. Okay, flows is also automatic. Once you have a handy on the coding part, then we can switch to the flows. Okay, till then we should not touch on it. Okay, no problem. Okay, so we are just temporarily stopping the automation process. Tomorrow we will be work on like how to create a records, right? You're creating a records manually by just clicking on the new button. But in a real time, we will get a raw files from the server, okay, from some of the people, right? So I want to push that data into the my respective tables directly. Bulk amount will be there. I mean, large volume of data will be there. How you can handle those kind of things? We'll see that situation in the next sessions. So data loading also one kind of a user storage in the real time. Okay, it will come as a part of a user storage in the real time. So we'll see that one tomorrow. So thank you guys. I'll post this video. Please look into this.